Good morning, students. So today we will start the chapter Breathing and Exchange of Gases. First, let us begin with the definition of breathing. Breathing can be defined as the process of exchange of respiratory gases between the atmosphere and the respiratory surface. It is the process of exchange of respiratory gases. The respiratory gases mane kon kita gas? Carbon dioxide and oxygen. These are the two gases which are used in respiration. So carbon dioxide or oxygen can exchange between the atmosphere and the respiratory surface. Respiratory surface means in case of human beings it is the lungs. Respiratory surface to beleg animals or beleg hai, but in case of human beings we are studying human physiology. So human beings are kept respiratory surface to keep lungs. So lungs or atmosphere or major oxygen and carbon dioxide exchange. That is breathing. In simple terms, we can say taking in of oxygen and giving out carbon dioxide. Ukhalolu, inhale korilu, exhale korilu. That is breathing. This term breathing is often confused with the term respiration. Generally respiration boliye koi diyo breathing ho, but breathing and respiration are not the same. Breathing is just a part of respiration. Respiration ki hoy agar janega? Because respiration is a catabolic process where food is oxidized, mane foodor logot oxygen react kore to produce ATP, carbon dioxide and water. Foodor logot oxygen react kore to produce ATP, carbon dioxide and water. Tamane respiration is the process by which we get energy in the body. Energy derive kori. Aur a process to kot hoy etu cell or bhitorot hoy. This process takes place inside the cell. Tenehale yar logot breathing or relation ki? Relation to whole breathing is a part of respiration because as a oxygen ya je foodor logot oxygen react korise. A oxygen to keneke ahise? It is through breathing. If breathing korote je ami koiছিলো exchange of gases hoy ami oxygen low. Hey, oxygen to a cell or bhitorot goi foodor logot react kori energy produce korise. So we can say breathing is a part of respiration. Kintu breathing or respiration duta common term nohoy, same term nohoy. Now, a respiration koribole is a respiratory surface boli kolu. Tamane beleg individuals, beleg organisms are beleg respiratory organs ase. Sobore lungs nai. So let us study about the respiratory organs in different types of animals. Now have a look at the respiratory organs in various animals. One animal ki organ use kori respiration kore. First, in lower animals like amoeba, porphyrians, cylindrics. Tamane jibur animals cellular level but tissue level of organization ase. Tenekwa organisms tenekwa animals khub simple hoy. Yoto basic complexities nathake body and they do not have any specific organ system for performing different activities, physiological activities or beleg organ systems nathake. Yote keneke respiration kore
here respiration occurs through the cell membrane by diffusion. Simply cell, suppose is cell hai, yaar par oxygen ulai, sorry, carbon dioxide ulai jabo, oxygen humai jabo by diffusion. Then flatworm, earthworm, leeches, etc. Platyhelminths, annelids, egurat ki hoy. Here respiration occurs through the general body surface or skin, the body surface through the exchange ho jabo. Then in amphibians like frogs, toads, etc. ki hoy keneke hoy cutaneous respiration মানে respiration through skin, কিন্তু হেতু কেতিয়া হয় during hibernation. আমি already জানো যে amphibians they are cold blooded animals আৰু হিয়তি extreme environmental conditions bear কৰিব নোৱাৰে, so যেতিয়া environmental conditions extreme হৈ যায় they go for hibernation. During that hibernation হিয়তৰ respiratory exchange কেনেকে হয় through skin, সেইকাৰণে cutaneous respiration. Otherwise normal condition of কি হয় through lungs. Then terrestrial insects, মানে যিবোৰ insects landত থাকে, they breathe through tracheal system. Terrestrial insects যেনেকৈ cockroach হ'ব পাৰে, they breathe through tracheal system. Tracheal system কি হয়, it is a complex network of tube-like structures. আমাৰ যেনেকৈ trachea আছে, wind pipe এটা আছে trachea, কিন্তু in case of terrestrial insects কি হ'ব, এনেকুৱা কেইবাটাও wind pipe interconnected হৈ আছে, কেইবাটাও pipe interconnected হৈ আছে which helps in respiration. সেইটো tracheal system বুলি কয়. Then aquatic animals, those animals that live in water like fishes, tadpole stage of many animals, tadpole stage too, or otherwise prawns. মুঠতে যি animal বা aquatic insects হ'ব পাৰে, যি animals পানীত থাকে, সিহঁতৰ কাৰণে the respiratory organ is gills. And one more, land vertebrates. Land vertebrates. যিবোৰ vertebrates landত থাকে, মাটিত থাকে, যেনেকৈ human beings হ'ব পাৰে, মানে mammals, birds, amphibians, reptiles, যি হওক মুঠতে landত থকা এনেকুৱা কিবা এটা vertebrate যিটো landত থাকে. They breathe through lungs. Is it clear? Okay, next topic to le jao, human respiratory system. The human respiratory system can be divided into two parts: respiratory tract, and respiratory organ. এইমাত্র আমি পঢ়িলো respiratory organ to আমার in case of land vertebrates কি হয় lungs. This is lungs. তাহলে respiratory tract কি বস্তু? Respiratory tract হল all those organs যিবোৰৰ through the air pass কৰিব to get into the lungs. Lungs to আমাৰ body ভিতৰত আছে, thoracic cavity আছে, directly air to lungs সোমাব নোৱাৰে. So all those tubes or all those parts through which the air passes to get into the lungs are called respiratory tracts. তার ভিতৰত এতিয়া কি পৰিব? Nostrils and nasal cavity. Nostrils and nasal cavity. Nostrils কি হয়? There are two pores in the nose through which air is taken in or carbon dioxide is given out. The pores দুটা কি বুলি কয়? Nostrils. And nasal cavity কি হয়? The pores
খিনিৰ পিছত সেই pores দুটাৰ পাছত এটা চেম্বাৰ আহে এটা cavity আহে inside the nose এইটো so this is called nasal cavity nasal cavity first of nostrils এর ঘুমায় তাৰপিছত nasal cavity ৰে পাস কৰে air আৰু nasal cavity ৰ ভিতৰত epithelium টো ciliated থাকে তাৰমানে তাত hair like structures থাকে what is the function of that those hair like structures they prevent the entry of dust and other unwanted particles along with air to ঘুমাই যাওঁতে air লগত যদি dust বা তেনেকুৱা কিবা particles থাকে হেতু prevent কৰে ঘুমাব নিদিয়ে then after nostrils nasal cavity then comes pharynx pharynx কি হয় so this is the nostril or the opening into nasal cavity etu amar buccal cavity mane mouth or pasar jetu cavity thake this is buccal cavity in nasal cavity to or buccal cavity to okay so that we join this space is common to the oral cavity and nasal cavity this space is called pharynx this space is called pharynx pharynx or দুটা ওপেনিং থাকে pharynx or দুটা ওপেনিং থাকে one which leads to the food pipe and another which leads to the windpipe pharynx to common chamber hai eto eta divide ho jay into two parts opening of one tube is called glottis কি বলি কয় যেটো ওপেনিং wind pipe or যেটো ওপেনিং থাকে that is called glottis আৰু যেটো food pipe or opening থাকে that is called gullet glottis and gullet pharynx or দুটা ওপেনিং থাকে glottis and gullet now this glottis is covered by a membranous flap cartilaginous flap এটা flap আছে ইয়াৰ ওপৰত এটা lid নিচিনা ঢাকন নিচিনা আছে this is called epiglottis the structure is called epiglottis epiglottis or kam ki epiglottis covers the glottis when we swallow food আমি যেতিয়া food to swallow কৰো তেতিয়া epiglottis ৰে glottis to ঢাকি থৈ দিয়ে so that the food does not enter into the windpipe food to jete windpipe or ভিতৰত ঘুমাই যাব নোৱাৰে সেই কাৰণে epiglottis তেতিয়া glottis cover কৰি থৈ দিয়ে okay so এতিয়া কি পালো nostrils nasal cavity air এনেকে পাস হৈ আহি আছে nostrils or through the ঘুমাইছে nasal cavity আহিছে pharynx ত ঘুমালে pharynx ৰ পাছত যাব larynx লে larynx ক আমি voice box বুলিও কওঁ ইয়াত vocal cords থাকে এনেকে vocal cords থাকে vocal cords ৰ মাজেদি air পাস হৈ যায় vocal cords ৰ মাজেদি air পাস হৈ যায় air to যেতিয়া পাস কৰে these cords vibrate producing sound সেই কাৰণে larynx of voice box বুলি কোৱা হয় and these cords are called vocal cords so after this nostrils nasal chamber pharynx then larynx and after that here hai trachea after that trachea is the windpipe trachea ka we commonly windpipe boli ko paro it is a simple tube like structure
which allows air to pass through. Khali, this tube is protected by ring-like cartilaginous structures. It was at the tube to set folded hoi na jay ba Canada ke air passage to block kori ni diye fold hoi joar karone he karone etu bhalke cartilage ere guard hoi ase so that air will easily pass through the trachea. The trachea then divides into two parts like this. Suppose this is the windpipe or trachea. The trachea divides into two parts. Since we have two lungs, air dofale jabo lagibo he karone ki hoy this trachea divides into two parts. These parts are called bronchioles. Bronchi. These parts are called bronchi. And a parts ko kike bronchi ni aru fine branches ulai yar pura enake fine branches ulai jay. These are called bronchioles. Branched ho jay. These are called bronchioles. So ami respiratory tract ki ki palu nostrils, nasal cavity, then pharynx of us of larynx of our trachea. This is the trachea. Trachea is divided into branches called bronchi. Bronchi can further be divided into finer branches called bronchioles. So this is all about the respiratory tract. Teneke bahiror pura air to teleke bronchioles lage. The lungs kot ase. Next আমি জানো যে respiratory tract এর উপর কোন যাব respiratory organelle এ যাব lungs কোন আছে lungs হলে কেটে যাব suppose this is a bronchi and এটু মকলো যে ইয়ার fine branches উলাই these branches are called bronchioles. Just like branch of a tree. It a branch. मैं जब tree branch और लोगों compare करूँ, ये branches पूरा की उलाई leaf उलाई, leaf था कि प्रत्येक branch बेले-बेले की leaf था के. Similarly यार ये branches पूरा की था के air pockets था के. इन्हें पूरा के air pockets था के. और air sacs बोली को ऊपर. Balloon type structure য'ত air জমা হ'ব পাৰিব এনেকুৱাকৈ থাকিব. These structures are called alveoli. Singular alveolus, plural alveoli. এই গোটেইখিনি এটা membrane cover কৰিব called pleura. The whole collection of alveoli of one side is covered by a membrane called pleura and it gives a specific shape, the structure by that and it is called the lungs. তার মানে lungs or respiratory unit কি বলি বলে কি হব লাগিব alveolus. Lungs or প্রত্যেকটা জিমান alveoli থাকিব দেখি নিয়ে individually respiration perform. Our next topic হল mechanism of breathing. The mechanism of breathing পঢ়াৰ আগত আৰু এবাৰ মই যে কৈছিলো respiration or breathing respiration এটা part হয় কেনেকে breathing to respiration ৰ লগত associated সেই বস্তুটো চাই লওঁ তাৰ পিছত আমি mechanism of breathing details of the respiration কি হয় respiration কি হয় respiration actually it is the process of oxidation of food to oxygen or লগত react কৰি
কেনেকৈ আমাৰ বডিত এনাৰ্জি প্ৰডিউচ কৰে সেই প্ৰচেছটো হ'ল ৰেছপিৰেশ্যন সেইটো তিনিটা ফেজত কমপ্লিট হয় ৰেছপিৰেশ্যনটো ৰেছপিৰেশ্যন হ'ব হ'লে আমি জানো যে ফাৰ্ষ্ট অক্সিজেন লাগিব মই মাত্ৰ ক'লোঁ যে ফুড ক্ৰিয়েট কৰে উইথ অক্সিজেন চ' অক্সিজেন ইজ ৰিকুৱাৰ্ড আৰু সেইটো কাৰণে উই ব্ৰিথ ইন এয়াৰ আমি উশাহ লওঁ এই এয়াৰটো ক'লৈ গ'ল লাংছলৈ গ'ল নাও এয়াৰটো লাংছত থাকিলে গোটেইখিনি চেলছে পাব জানো নেপায় ক'ত যাব লাগিব এই এয়াৰটো ক'ত যাব লাগিব গোটেইখিনি চেলছত যাব লাগিব চ' দিছ অক্সিজেন যিটো আমি এটমছফিয়াৰৰ পৰা পালোঁ অক্সিজেনটো সেই অক্সিজেনটো কি হ'ব ইট ইজ ডিফিউজড আউট টু ব্লাড লাংছৰ পৰা ডিফিউজ হৈ ক'লৈ গুচি গ'ল ব্লাডলৈ The oxygen is transported by blood. Blood oxygen to transport korile. Kole transport korile? To each and every cell of the body. Each and every cell of the body. That oxygen ahibo. Now this oxygen reacts with C6H12O6 that is glucose. It food glucose. Food reacts with oxygen to produce ATP, carbon dioxide and water. Now a carbon dioxide to waste gas. Ya dorkar nai carbon dioxide. Amar body it use no. So this carbon dioxide comes out of the cell. Cell or bahirat ulai ahe. Bahirat kole ahibo into the blood. Blood or oxygen to humai hol. Humai jor pisot yat carbon dioxide form hol. Heikini carbon dioxide ako blood ole. Blood will again transport this carbon dioxide to the lungs. Blood ki koribo cell or carbon dioxide kini loi gusi ahibo to the lungs. And lungs will push out the carbon dioxide to the atmosphere. Jitu ami expiration boli koisu or exhalation boli koisu. So this is the overall process. Tinta part of divide koribo pare process to. The first part is breathing. Respiration process of ami tinta part of divide koribo. এটা হল ব্রিদিং এটা হল এই ট্রান্সপোর্ট টু ব্রিদিং হওয়ার পিছত এটো ট্রান্সপোর্ট হব ট্রান্সপোর্ট হওয়ার পিছত সেলত ইউজ হব এই সেলত ইউজ হওয়া প্রসেসটো সেলুলার রেসপিরেশন বুলি কয় দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল রেসপিরেশন সেলত যে অক্সিজেনটো ইউজ হৈ আছে দিস প্রসেস ইজ কল্ড সেলুলার রেসপিরেশন Cellular respiration or kotha ami chapter 14 of puri in details. Etia eto chapter of ami breathing puri and transport of gases. Keneke exchange hoy air respiratory gases aru hey gases ni keneke transport hoy to the cells. Taloke puri and this part cellular respiration we will study in chapter 14 because this part is common to both plants and animals. Cellular respiration to plants or animals are same hai ekarone ami etu ekeloge pohim etu chapter. Now let us start with mechanism of breathing. Breathing, as we have already discussed, breathing mane ki? Breathing mane exchange of respiratory gases between the atmosphere and the lungs. Exchange bahiror logot lungs or exchange to ke bili koise gas or exchange to ke bili koise breathing. Now it can be divided into two parts.
ব্ৰিডিঙৰ প্ৰচেছটো আমি দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰি ল'ব পাৰোঁ ইনস্পিৰেশ্যন এণ্ড এক্সপিৰেশ্যন ইনস্পিৰেশ্যন মানে এটমস্ফিয়াৰৰ পৰা গেছেছখিনি যেতিয়া লাংছত সোমায় that is called inspiration আৰু লাংছৰ পৰা যেতিয়া গেছেছখিনি এটমস্ফিয়াৰলৈ ওলাই যায় that is expiration. That means inspiration means ki intake of atmospheric air and expiration ki hai giving out of the air from the lungs to the atmosphere. The next question is exchange hoy boli koisu kintu kiyo hoy exchange kiyo hoy eta jagar pora মানে লাংছৰ পৰা এটমস্ফিয়াৰলৈ বা এটমস্ফিয়াৰৰ পৰা লাংছলৈ কিয় এক্সচেঞ্জ হ'ব মুভমেণ্ট কিয় হ'ব দিছ হেপেন্স বিকজ অফ ডিফাৰেন্স ইন প্ৰেছাৰ ডিফাৰেন্স ইন এয়াৰ প্ৰেছাৰ বিটুইন দ্য এটমস্ফিয়াৰ এণ্ড দ্য লাংছ এক্সচেঞ্জটো কেতিয়া হ'ব অনলি when there exists a difference between the air pressure of atmosphere and the lungs. When a pressure gradient is created. Pressure gradient is created. Pressure gradient difference in pressure. Pressure difference. Jetia atmosphere or pressure besi thakibo tetia ki hobo aru lungs of kom thakibo atmosphere of pressure besi lungs of pressure kom tetia ki hobo atmosphere or pora lungs ole pressure kumai ahibo aru jetia atmosphere of pressure kom lungs or bhitor of air pressure besi tetia ki hobo it always moves from higher pressure to lower pressure so higher pressure kota ase lungs ase so lungs or pura atmosphere ole ulai jabo tar mane inspiration or homoy ya atmosphere or pa lungs ot homaise so inspiration or homoy ki hoy atmosphere or pressure kom thake atmosphere or pressure besi thake lungs or pressure kom thake ei karone basic pressure upora basic pressure area upora low pressure area le ahise atmosphere upora lungs le ahise and in case of expiration jetia gas ulai jay tetia lungs of pressure basic thake ei karone lungs upora force out hoy to the atmosphere okay so me te gam palu je pressure air to move kihar karone korise pressure or difference thakar karone move korise etia there are some structures in the respiratory system which causes this pressure difference. Pressure difference to kya cause hoise? Keneke cause hoise pressure difference? So hey pressure difference cause kora pressure difference cause koribole help kora duta organ ase eta hol diaphragm and whole intercostal muscles diaphragm or intercostal muscles ei duta bostu e pressure difference cause koribole help kore keneke kore first of ki hoy diaphragm ki hoy diaphragm hol amar thoracic cavity mane the chest cavity tar ki thake chest cavity deneke ribs put thake to sternum ribs thake thoracic cavity ke sath hai abdominal cavity ei abdominal cavity aru thoracic cavity er majot enukwa eta dome shape or eta cartilage thake
which separates the thoracic cavity and the abdominal cavity. Thoracic cavity and abdominal cavity separate kora eta enakwa cartilage thake. This is called diaphragm. This is the diaphragm. Since it is cartilaginous, নিজৰ শেপটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে প্ৰেছাৰ দি দিলে কি হয় এটো কেতিয়াবা এনেকৈ ফ্ল্যাট হৈ যায় এনেকুৱা শেপত থাকে কিন্তু প্ৰেছাৰ পৰি গলে কি হ'ব এটো ফ্ল্যাট হৈ যাব ওকে এন্ড ইন্টাৰকস্টাল মাসলস কি হয় এই ৰিবছ পুৰৰ মাজত যিবোৰ মাসলস থাকে সেইখিনি ইন্টাৰকস্টাল মাসলস বুলি কয় so the diaphragm and the intercostal muscles together helps in creating the pressure gradient. Keneke ebar sakoso. First inspiration to sound. Inspiration or সময়ত কি হয় এমাত্র যে diaphragm বুলি কলো the diaphragm এটো diaphragm এখানে ribs এটি কি হবে during inspiration এই diaphragm তো flatten হৈ যাব diaphragm তো কি হৈ যাব flatten হৈ যাব এনেকে straight হৈ যাব আৰু এই যে intercostal muscles বুলি কৈছিল তাৰে external intercostal muscles খিনি contract কৰিব external যেখিনি intercostal muscles সেখিনি contract কৰিব contract কৰিলে কি হয় এই ribs বোৰ they move upward and forward ribs খিনি কি হ'ব they move upward and forward আমি খালৈ চাব পাৰো মানে খাললে কি হ'ব ribs খিনি আগলৈ গুচি আহে they move upward and forward as a result কি হ'ব এই thoracic cavity টো আগত যদি চাও thoracic cavity টো কিমান আছিল এই এৰিয়াটো আছিল thoracic cavity এতিয়া এই diaphragm টো flatten হৈ যোৱাৰ কাৰণে আৰু ribs খিনি আগলৈ গুচি যোৱাৰ কাৰণে thoracic cavity বাঢ়ি গ'ল এই portion বাঢ়ি গ'ল না so we can say that thoracic cavity increases thoracic cavity to increase হৈ গ'ল আৰু thoracic cavity increase হৈ যোৱাৰ কাৰণে that কি হ'ব the volume of the thoracic cavity increases so কি হ'ব pressure decrease হৈ যাব যেতিয়া we know that pressure and volume are inversely related ইয়াত pressure volume যেতিয়া বাঢ়ি যাব ইয়াৰ internal pressure ইয়াত যে air pressure থাকিব সেই pressure টো কমি যাব so কি হ'ব so আমি কি ক'ব পাৰো এতিয়া lungs or pressure কমি গ'ল in comparison to what কমি গ'ল in comparison to what in comparison to the atmospheric pressure বাহিৰৰ যেটো pressure আছে atmosphere air যেটো pressure আছে তাতকে lungs থকা air pressure টো কমি গ'ল as a result atmosphere পৰা বাহিৰৰ বেছি ভিতৰত কম so বাহিৰৰ পৰা air will rush into the lungs and this is what we call inspiration আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছো কি হৈছে ইয়াত diaphragm flatten হৈছে intercostal muscles external intercostal muscles contract হৈছে so as a result the thoracic cavity increases thoracic cavity যেটো হেতু increase হয় volume of the thoracic cavity increases volume বাঢ়ি গ'ল আৰু volume বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল ইয়াৰ ভিতৰত air or pressure কমি গ'ল air pressure কমি গ'ল in comparison to the atmospheric air pressure তাৰ মানে এতিয়া কন্ডিশনটো কি হৈছে বাহিৰত air pressure বেছি ভিতৰত air pressure কম as a result বাহিৰৰ পৰা ভিতৰত air সোমাই যায় এই প্ৰসেসটোতে expiration বুলি কয় আৰু expiration is just the reverse
of this process just ulta ho jabo keneke ulta hobo the diaphragm moves to its original position je flat hoye ase eta ki hobo diaphragm to original position e move koribo external intercostal muscles relax korile ki hobo ribs khiniu agor jagale ahi jabo ribs khiniu agor jagale ahi jabo agor jagale ahile ki hobo ako thoracic cavity ki hobo thoracic cavity the volume of the thoracic cavity reduces volume kome jawar lage lage ba capacity kome jawar lage lage air pressure increases air pressure inside the lungs increases in comparison to the pressure of air in the atmosphere so bhitorot pressure beshi lungs or bhitorot pressure beshi atmosphere air pressure kom so lungs or pura ki hobo lungs or pura air ulai jabo